Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Sì, si sente Krishna Krishna un Hare po'. Hare, Sì, tranquillo. Va bene così. Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare, Krishna. Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Apri il Hare video. Krishna Krishna Voglio Hare Hare, vederti. Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare In Krishna realtà voleva Krishna mandare un messaggio a Krishna Hare Mahatma. Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Haribol. Krishna, Hare Hare. Hare Gauranga. Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama My Rama, Hare obeisances. Hare. Hare My humble Krishna, obeisances, Krishna most Prabhupada. Hare Hare. Haribol. Hare Rama, Nice to see you. Rama, Nice Hare to see Hare. you. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Got Hare a Krishna, couple more Krishna minutes and we'll Hare Hare. start up. Hare You want me to start Rama, kirtan while we're waiting? Yes. Krishna, Yes, we'll turn off the Okay. Daniele audio. Just tell me to stop the kirtan in an hour. I forget. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Govinda Govinda Govinda. Namaya Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaya Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Vasatya Visatari Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavinda Sri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. One more time. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Go Premanandi Hari Hari Srila Prabhupada Ki Jai. Shnubadaya Krishna Prasthaya Bhutalaya Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachani Nirvisesa Sindhivadi Paschatista. Si sente così così. Vediamo lo speaker. Non possiamo metterlo di là. Allora, metti là e vedere se questo funziona di qua. Non è più importante questo. Questo non fa funzionare più. No, perché non c'è il buchino. Si sente comunque. Come abbiamo fatto le altre volte? So I was requested to speak about how to create like a family in the community, become more supportive. È stato richiesto di parlare di come formare una comunità, come una famiglia e sentirsi più sostenuti. I have an experience over the years.
Ho avuto un'esperienza in questi anni that the people who come to seminars are the ones who like the topic. Ho queste esperienze che le persone che vengono frequentano un seminario perché piacciono l'argomento. So like I give a workshop on forgiveness, so obviously the people who want to forgive come, and the people who really need to forgive don't come because they don't want to. Ho esperienze che se faccio un workshop sul perdono, chi piace il perdono vengono, ma chi dovrebbe perdonare non vengono. So I'm making an assumption that you're here because you want to create a family community, and the ones who aren't here don't. Of course, that's a big assumption, but I'm sure there's a little truth to it. Immagino che chi è presente perché vogliono formare una comunità e vogliono avere relazioni familiari, e chi non interessa e non vogliono formare comunità non sono presenti. I don't know if that's true or not because I don't know all of you. Potrebbe essere vero, ma perché non vi conosco But I think tutti. around the world there's a little truth to that. Un po' di verità c'è in questo. I don't need to come to a workshop on cooperating because I'm not going to cooperate. Non ho bisogno di venire a partecipare in un workshop sulla collaborazione perché non ho nessuna intenzione di collaborare, non vogliono collaborare. You know, Prabhupada said some very heavy things about not cooperating. Srila Prabhupada ha detto delle cose molto pesanti a riguardo di non collaborare. Like 4 warnings, such as if we don't cooperate, then we won't have the movement cannot go on, it'll fail. Things of that nature. Faceva le previsioni, se non collaboriamo, Srila Prabhupada, se non collaboriamo, il movimento non può andare avanti. So on the level of keeping ISKCON, keeping our movement strong, it's important. But also on the level of... Okay. A livello del portare avanti il nostro, rendere il nostro movimento ISKCON forte, è necessaria la collaborazione e anche a livello di comunità. And also individually we need it. Anche a livello individuale. Because we can't do Krishna consciousness alone. We have to do it within a community. Non ce la facciamo praticare coscienza di Krishna da soli, dobbiamo fare dentro una comunità. And that is one of the most fundamental points of our philosophy. Questo è uno dei punti fondamentali di nostra filosofia. Because we are products of our environment. Perché siamo prodotti del nostro ambiente. You have become who you are because of who you associate with, the influences that are around you. That has molded Siete you. diventati quello che siete dovuto alle compagnie delle persone intorno, alle compagnie delle persone. And one of the key ingredients of bhakti is association, but also to get the most advanced association we can and serve those people. È una chiave per il bhakti e la compagnia dei devoti, ma non solo compagnia dei devoti, ma devoti avanzati, devoti più avanzati e servire. I have some shocking news for all of you. Ho una notizia scioccante per tutti voi. When you go back to Godhead, all the devotees you don't like are going to be there. Oh, I don't want to go. Notizia, quando tornate da Krishna a casa, troverà tutti i devoti, anche lì tutti i devoti che non gli piace. But I'm going to qualify that, and this statement's more shocking. If you don't learn to like them when you're down here, you're never going to make it up there to see the ones you don't like. They'll be there, but you won't. Un'altra cosa importante è che se qua giù non impara a volersi bene con tutti, non può andare su, non andrà su, andrà su loro, ma tu no, resterà qua. So, bhakti is not meant for people who want to be isolated. Bhakti non è fatto per persone che vogliono isolarsi.
So that's some foundational information. Questo è un po' di informazione fondamentale, di base. So I think that the next aspect of that is that we need association, and the better we are able to create relationships, the better it will be for our Krishna consciousness. Cominciamo che se vogliamo compagnia, associazione, dobbiamo sviluppare buone relazioni, sarebbe meglio per la nostra coscienza di Krishna. So that's important to remember. È importante ricordare questo. It's not that, well, I just get the association and I'll be good, but we need to have good relationships within that association. Non è solo che ho la compagnia dei devoti, sto bene, se sono a posto, ma dobbiamo coltivare buone relazioni con i devoti. And the better the relationships, the more it will help us in our Krishna consciousness. In meglio che sono le relazioni, più che ci aiuterà in nostra coscienza di Krishna. And it will strengthen us as an organization. Ci rinforza come organizzazione. I want to tell you a story. It's really interesting. Voglio raccontarvi una storia che è molto interessante. The nature of human beings is there's always a tendency for creating division. La natura dell'essere umano è la tendenza di creare divisioni. Black people, white people, Palestine, Israel. Bianchi, liberal, neri, conservative, Israele, man, woman. uomini, donne. I've noticed in my life as a devotee, if there's any difference between us, there's always a potential to create a division. Like if I'm a man, you're a woman. There's not that it will be, but there's potential to create some conflict because we have differences. Da devoto, basta che c'è una differenza, io un uomo, io sei una donna, c'è la potenziale, non è necessario, ma c'è la potenziale per divisioni o conflitti. Have you noticed that? Like it's like a crack in the road. As soon as there's a difference, and it has this potential to like open up into a hole if we're not careful. È come una spaccatura nella strada, hai la potenziale di aprire e fare una divisione quando c'è differenza. And Srila Prabhupada was extremely concerned about that. E Srila Prabhupada era molto preoccupato di questo. I mean, there were certain things he was very concerned about. That definitely was one of them. C'era certe cose a cui lui era molto preoccupato e questo era uno di quelli. So one time in America, maybe 1975, 76, that time, there was a group of sannyasis and brahmacharis who were traveling, and they were kind of encouraging devotees to leave their temples and join them. So they'd go to drive to the temple, and when they'd leave, there'd be like 10 less brahmacharis in the temple. Like, where did they go? Vi racconto la storia che in America, ai tempi di Prabhupada, c'era un gruppo di brahmachari e sannyasi che viaggiavano in tutta l'America e incoraggiava i devoti, i brahmachari maschi, di lasciare i templi, venire con loro, e quando arrivavano a un tempio partivano, c'erano 10 brahmachari meno nel tempio. Successo anche. It happened to me when I was the president in Boston. You went with them, or they tried to get you? They took our best brahmacharis, and then I gave up and I went with them. They tried to get me also. Huh? They tried to get me, but they told me to leave my wife and children and join them. That's what I did, though. Anyway. They were creating this division between Grihastha and Brahmachari. Creavano questa divisione tra Grihastha e Brahmachari, persone sposate e monaci celibi. And they would say to the Brahmacharis, if you stay in the temple, you'll end up getting married. So come with us and be liberated and be with the sannyasis. Diceva ai brahmachari, se resta nel tempio andrà a finire sposato. Se vuoi essere libere, vieni con noi e così rimane brahmachari. And in the case of myself and Tredas, they told us to leave our wives.
because it's Maya. E in nostri casi, io e Mahatma Prabhu, ci hanno detto di lasciare i vostri mogli perché sono Maya, Be illusioni. liberated. Liberarti di... So he created this big division, brahmachari sannyasi. E hanno creato questa grande divisione. So you remember what I was saying? As soon as you have two differences, there's the potential for conflict. Quello che dicevo prima, quando c'è una differenza, c'è potenziale per conflitto. I'll get back to the story in a minute. I'll leave Tornerò you alla storia fra dangling. poco. I'm gonna leave you dangling and say something else, and then we'll come back. Dirò qualcos'altro adesso. This problem was happening in India with the disciples of Radhanath Swami, the Grihastas and Brahmacharis. Questo problema è successo anche in India fra discepoli di Radhanath Swami tanto tempo fa, tra Grihasta, i uomini di famiglia, e i brahmachari, monaci celi. So he told all the Grihastas, you have to glorify the brahmacharis, and all the brahmacharis, you have to glorify the grihastas. And I think he said if any brahmachari criticizes the grihasta, they can't stay in the ashram. You know, it was like he saw it as a big problem, so he took care of it. E lui istruì i grihasta di glorificare i brahmachari e i monaci, e intorno diceva ai monaci di glorificare i grihasta, e poi diceva se c'è qualche brahmachari che critica il grihasta non può stare nell'ashram brahmachari, deve andare via, perché lui l'ha considerato un grosso problema, e così l'ha sistemato. So, back to the story. Torniamo alla storia. So the temple presidents in America were very upset. I presidenti dei templi in America erano molto disturbati. And they went to Prabhupada to complain about this group of devotees. E sono andate da Srila Prabhupada a lamentarsi riguardo a questi gruppi di devoti, i brahmachari e sannyasi. So naturally, Prabhupada called in the leader because the leader is responsible. Naturalmente Srila Prabhupada ha chiamato il leader di questo gruppo. And the way we heard this story is Prabhupada was very, very, very concerned about this because he felt like it was like creating a split between... Come abbiamo sentito la storia, Srila Prabhupada era molto preoccupato e molto disturbato di questa storia perché vedeva che stava creando una divisione. Mahatma, I was the secretary, I was the servant of Tamal Krishna at the Maybe time. you should tell the story. You know more details. I was there, and I was Tamal Krishna as a personal servant after I had left the temple. You know, my point is that, I guess the details aren't so important, but my point, well, Prabhupada, anyway, he took him out as leader. He was so upset and he felt that he was the cause of the friction. So he pulled him out. Right? Correct? Sì. Punto è che Srila Prabhupada era così preoccupato di questa divisione e proprio tolto i leader dal gruppo che creava questa divisione. Now, you might think, okay, that makes sense, but this is a very big thing. Uno potrebbe pensare che questo sì è logico, ma questa era una cosa grande. This party was the biggest book distribution party in America. I think maybe the world. In the world. Wasn't it like the biggest in the world? Yeah. Yeah. E il problema non era una cosa da poco, perché questo gruppo era più di 100 monaci, sannyasi, era il più grande gruppo di distribuzione di libri nel mondo, distribuì più libri di tutti gli altri templi. And so this leader, Così he told Prabhupada, well, if you pull me out, this party will fall apart. This is the biggest book distribution party in the history of ISKCON. And he's telling Prabhupada, this party is going to fall apart. And book distribution is the most important thing for Prabhupada. But this was more important. He pulled him out. He said, I don't care. He pulled him out. So that shows how important it was to keep unity in the movement. Per mostrare quanto è importante creare unione, anche se questo leader diceva Srila Prabhupada che se mi tira via, qui crolla tutto il gruppo che sta distribuendo più libri di tutti gli altri, che era la cosa più importante per Srila Prabhupada. Invece Prabhupada è considerato ancora più importante
l'unione e la collaborazione, così ha tolto questo leader. Now, whether that division would have continued if he stayed in that position or not, we don't know. But Prabhupada just wanted to make sure. I think Prabhupada wanted to respond to the temple presidents because they were very upset. Srila Prabhupada voleva rispondere ai presidenti dei templi perché erano molto disturbati. Non è detto che se lui rimaneva nel capo del gruppo continuava gli stessi problemi perché. Anyway, the point of telling the story was to show how concerned Prabhupada was. Il punto di questa storia è di dimostrare quanto era preoccupato Srila Prabhupada per queste cose di unione. Now there's another interesting point. There's another interesting point. Someone might say, well, what's more important, being dedicated to the truth or staying united? Qualcun altro potrebbe chiedere, ma che cos'è più importante, di essere veritieri o fedeli alla verità o rimanere uniti? In other words, under the name of not being united, I am sticking to something which I believe is true and I don't want to compromise. Io rimango fisso nella mia, non voglio compromettere su quello che penso è la verità, così compromette le unioni, anche se divide, io continuo la mia opinione di mantenere la verità. I asked this question to one of my godbrothers, Rabinda Sarup. I said, what's a higher truth, sticking to the truth or cooperation? He said, cooperation is the highest truth. Ho posto queste domande a un mio confratello, Rabinda Sarup Prabhu, qual è la cosa più importante, di mantenere la verità o la collaborazione? E lui diceva che la collaborazione è la verità più alta. I know the revolutionaries out there won't like that answer, but I'll explain why. Lo so che i rivoluzionari fra di voi non piacerà questa risposta, ma vi spiegherà perché. It's something like if we're going in the wrong direction and we all fall in the ditch, we all fell in together, so at least we're together and we can get ourselves out. Otherwise, we're all gone in different directions and then we lose one another. Se almeno andiamo a cadere nel burrone tutti insieme, ci aiutiamo uno all'altro a tirarsi fuori, ma se andiamo ognuno in una direzione diversa, se cadiamo nel burrone, chi ci aiuta? This is practical because I've seen that we've stuck together and actually we made wrong decisions, but by staying together, we rectified those wrong decisions. And so when we rectified it, we were still together. But if we would have gone in different directions, we may never have rectified it, or when we rectified it, we would be divided. Io l'ho visto nella storia, il fatto che siamo rimasti insieme come movimento, anche abbiamo fatto delle sbagli, degli errori, eccetera, ma il fatto che siamo rimasti insieme, siamo riusciti a correggere questi errori e ci troviamo ancora insieme. Invece se siamo separati, anche dopo aver corretto le sbagli, era tutto sfasciato. Yeah, I would say that for Prabhupada, cooperation was a very high ideal. Dirò che per Srila Prabhupada la collaborazione era un ideale molto importante. So, when I was asked to give this class, I had a thought. Quando mi ha chiesto di discutere su questo argomento, mi è venuto un pensiero. And this thought was based on my personal experience and my experience of dealing with other devotees, seeing how they respond. Questo pensiero è venuto che pensando ai devoti come avrebbero risposto. I lost that one. It's my personal experience and my observation of other people. La mia esperienza personale e l'osservazione delle altre persone.
So what I've noticed is that most of the time, when there are relationship problems, the problem is not so much in the relationship, the problem is more in the individual. That's where the problem lies. Quello che l'ho notato nel tempo, nella mia esperienza, è che quando ci sono problemi di relazione, non è così tanto la questione della relazione, ma è questione dell'individuo, delle persone. Because there are some people who can get along with everybody. Ci sono alcune persone che sono in grado di collaborare e trovarsi bene con chiunque. And there's some people who can't get along with anybody. E poi ci sono altri che non riescono a collaborare e andarsi d'accordo con nessuno. Have you noticed that? Avete notato questo? Yeah, I think it's obvious. It's not just the bad mixture between two people. It's who we are that contributes to that problem. Non è solo una questione del misto tra due persone diverse, ma è il nostro problema. Chi non riesce a collaborare o andarsi d'accordo con nessuno. So I wanted to read you something. Volevo leggervi qualcosa. That Bhaktitirtha Swami wrote about this. Scritto da Bhaktitirtha Swami. So he came up with 4 principles of community building. Ha scritto 4 principi per costruire una comunità. And this is principle number 3. Questo è il principio numero 3. View all conflicts as your own fault first. Di vedere ogni conflitto come colpa tuo per prima. So I can validate or verify this from the experiences in my own life. Posso dire che l'ho sperimentato questo, posso dire che è vero, grazie all'esperienza nella mia vita. You ever feel like, well, I could get along with this person if they just changed? You ever feel like that? Avrai mai sentito così che se io potrebbe andare d'accordo con quelle persone, basta che cambia. What about I could get along with this person if I just changed? What about that? You ever think like Invece, that? hai mai pensato, io potrei andare d'accordo con quelle persone se cambiavo io? Too often we think the first one. Well, if they change, then we can get along. Generalmente pensiamo al primo, se cambiano loro possiamo andare d'accordo. So this is a beautiful place to start in building community. Questo è un punto molto bello per cominciare nel costruire una comunità. Like, what are my defects or internal conflicts that are creating the external conflicts? Or Quali sono what do le I mie need to work difetti on o le myself? mie mancanze che sta creando questi conflitti? Yeah. Now, I'm going to read you something Bhaktitirtha Swami wrote about Adesso this. It's quite leggo interesting. qualcosa che è scritto Bhaktitirtha Swami. Should I put it in the chat? Is that easier for you? Sì, Treda? yes, also. Okay, I'll put it in the chat. So I'll just read one sentence at a time. You want me to read the whole thing and then you translate it, or sentence by sentence is better? It's not arrived on the chat yet, so. I wonder if, oh, I have to send it, I guess. There it is. Okay. Should we do one sentence at a time? Yes. Okay. Devotee association is not just a matter of being together in the same environment. La compagnia dei devoti non vuol dire solo di stare insieme nello stesso ambiente. Actually, some devotees even avoid each other because they do not want to have to look at themselves honestly. In realtà, alcuni devoti
evitano le compagnie di altri devoti particolari perché non vogliono guardare dentro di loro in modo onesto. And we'll discuss this when I finish reading. Some find it more peaceful to avoid interacting with others. Alcuni lo trovano più loro vite più tranquille evitando di interagire con gli altri. However, we do not just want peace. Ma noi non lo vogliamo, non stiamo cercando solo la pace. We want realization, and the unfoldment of realization is not always a peaceful process. Noi vogliamo realizzazione e lo sviluppo di realizzazione non è sempre un processo pacifico, tranquillo. It is peaceful to be in ignorance. E c'è pace quando siamo in ignoranza. It is peaceful to be in denial. È tranquillo, pacifico di essere non mi ricordo male, denial. Di rifiutare. Yeah. Di fai finta che non c'è un problema, che non esiste, di rifiutare. Hiding from the truth. Yeah. Nascondere dalla verità. It's easier just to live alone, cloistered, just be by myself. È più facile vivere da solo, non avere da fare con i problemi. The challenge arises when... Whoa, wait a second. The challenge arises when we have to interact with people because it tests our genuine level of realization. Ma la vera sfida arriva quando dobbiamo interagire con persone perché questo ci mette alla prova il nostro vero livello di realizzazione. Our associates give us the opportunity to look at ourselves in a mirror so that we get a clearer vision of our strengths and weaknesses. Nostri associati, compagnia, ci dà l'opportunità di vederci, di guardarci come in uno specchio e vedere con una visione molto chiara nostri strengths and weaknesses, nostre qualità forti e nostre debolezze. This reflection on ourselves allows us to introspect more authentically and evaluate our proficiency as we follow the process of devotional service. Questa riflessione su di noi stessi, come guardare nello specchio, ci permette di essere più introspettive in modo autentico e valutare come stiamo progredendo nel servizio devozionale. Questo riflesso. So I just want to review this a little bit. So the first point he makes is sometimes a devotee may want to avoid other devotees because they don't get along. Il primo punto è che a volte i devoti evitano la compagnia di certi altri devoti perché non vanno d'accordo. And when you don't get along with someone and you don't want to look at yourself to ask, why don't I get along with them? It's easier if you just avoid them because then you don't have to deal with that question. Quando non vai d'accordo con un altro devoto, è più facile non affrontare e non vederlo perché quando li vedi devi affrontare il fatto che devi guardare dentro di se stesso e capire perché non vado d'accordo con quel devoto. È più facile evitarlo, non vederlo, non pensare. So then his next point is, well, we do that because we just want to be peaceful. We don't want to have to deal with it. Lo facciamo così perché vogliamo essere tranquilli. Non vogliamo avere problemi. And so then Bhakti-tirtha Maharaj says, but the goal is not peace. Poi Bhakti-tirtha Maharaj dice che la meta non è la pace. The goal is realization. So I should want to know what is it about me that's creating this problem.
La meta è la realizzazione, così io dovrei voler sapere cosa c'è dentro di me che non riesco ad andare d'accordo con. So then he's saying, this kind of thing, introspecting sometimes is not a peaceful process. It's sometimes difficult, but necessary. Lui sta dicendo che questo processo di introspezione non è sempre facile o pacifico, ma è necessario. So then he goes on to say something which is so interesting. He said, the idea of peace being peaceful can lend itself to ignorance, because if you just avoid acknowledging a problem, you'll be peaceful. Avoid admitting it. Poi dice un'altra cosa interessante, che se tu semplicemente evita i problemi e passa all'ignoranza, nel nome di pace in realtà sei in ignoranza. So then he says, but confronting the problem is what will build strength in ourselves. Ma poi lui dice che di affrontare i problemi è quello che ci rende più forte. Sometimes they say when you criticize a person, you're actually just finding your own fault and seeing it in them. A volte dicono che quando tu critichi una persona stai vedendo i tuoi errori, i tuoi problemi seeing yourself in them, your e fault vedendo in se them. stesso in loro. So when we associate with others, then we have this opportunity, or it forces us to look at our contribution to the problem in the relationship. E quando associamoci con altre persone, queste persone, ci dà l'opportunità di affrontare e vedere quali sono i nostri problemi in questa relazione. So in this way, by associating and dealing with these problems, we become stronger. Così, associandosi e affrontando i problemi, risolvendo i problemi, diventiamo più forti. Then he later in the article, he explains something that I've had a lot of experience with, and it's very interesting. I want to share poi un po' più avanti in questo articolo lui spiega una cosa che lui ha avuto molta esperienza e lo trovo molto interessante. Bhaktivedanta Swami says, we can only have a healthy relationship with our spiritual master when we have healthy relationships with other devotees. E lui dice una cosa, che possiamo avere una relazione sana con il nostro maestro spirituale solo quando abbiamo una relazione sana con gli altri devoti. And he says something very interesting. Poi dice una cosa molto interessante. He says, our relationship with our guru, if we don't have healthy relationships with other devotees, our relationship with our guru becomes hero. He calls it hero worship. He's like, he's our hero. But it just nostra doesn't go relazione con il guru kind of diventa solo adorazione come un eroe se nostra relazione non è a posto con gli altri devoti. Se non abbiamo buona relazione con gli altri devoti, la nostra relazione con il guru diventa come adorazione, un culto di personalità. Come il nostro eroe. So I actually have this personal experience several times. L'ho avuto questa esperienza più di una volta. About 4 or 5 years ago, I made a decision. Intorno a 4-5 anni fa ho fatto una decisione. That if someone has difficulty getting along with other devotees, I won't initiate them. I made that decision, and I'll explain why. Ho fatto questa decisione 4-5 anni fa. Se una persona ha difficoltà nel relazionare con gli altri devoti, non do l'iniziazione. Poi ti spiega perché. It was a decision made from personal experience. È una decisione dovuta all'esperienza personale. I had some aspiring disciples, and aveva delle discepoli aspiranti.
aspiranti They, discepoli. they had very bad relationships with devotees. Avevano brutte relazioni con gli altri devoti. And it was like, okay, well, work with these devotees or do this. And then you give it a few weeks, a few months, bad relationship there. Like everywhere Allora, they went, there were bad lavoro con questi relationships. devoti, se non riesci ad andare d'accordo con questi, lavoro con questi devoti. Poi di nuovo, dopo un po' di tempo, non andavano d'accordo anche con quelli. I just read something really funny. Appena letto qualcosa molto divertente. This man who was an alcoholic until he was 47 said something really funny. Questo uomo che era un alcolizzato fino a 47 anni. He said, for 47 years, I never made a mistake. Lui diceva, questo alcolizzato diceva, per 47 anni non ho mai fatto un errore. Non ho mai sbagliato. I blamed everybody else for my problems. Dava la colpa a tutti gli altri. So on my 48th birthday, I stopped blaming. And then so for 47 years, I never thought I did anything wrong. Un compleanno ho smesso a dare colpa agli altri. Yeah. So if we had that mentality, oh, I don't do anything wrong, it's always other people's faults. Se abbiamo questa mentalità che io non faccio mai errori, è sempre colpa degli altri. That elevates itself to relationship with one another, and it starts to go up. So you start seeing higher your authorities that way, and eventually goes to the guru, and you start finding fault with your guru, believe it or not. But I've seen it. Questa mentalità di dare colpa agli altri comincia alla pari, alle persone alla pari, e poi comincia pian piano a salire, arrivare fino al guru, e comincia a trovare gli errori nel guru. Does that make sense? Questo sembra logico. No, in other words, it's a tendency that doesn't find any place where it stops. It works everywhere, even all the way up to your own guru, even all the way up to Krishna. È una tendenza che non ha limiti e continua a salire fino al tuo guru e poi anche a Krishna. Have you ever seen a devotee or someone say, I prayed to Krishna and he didn't give me this. I'm so disappointed. Maybe I'm leaving ISKCON, or I don't believe in him, or something like that. That's just. Avevo mai visto qualcuno che dice, io ho pregato a Krishna e poi non è arrivato quello che volevo. Adesso forse non credo più in Krishna e vado via dal movimento. So, when I was asked to talk about this point to me was the most significant, that the problem starts with me. Io, quando è stato chiesto di parlare di questo argomento, pensavo che questo è uno dei punti molto importanti, che il problema comincia con me. Problemi nella comunità, nella relazione comincia con me. My wife is a marriage counselor. Mia moglie è una consulente di matrimonio. And she was taught a similar principle to what I'm teaching. She was taught a principle like this in marital relationships. Lei è stata insegnato un principio come questo nelle relazioni matrimoniali. So they said that when a couple starts criticizing and blaming one another, it's the beginning of downhill. Quando una coppia, questa società che insegnava, addestrava lei come fare consulenza del matrimonio, è spiegato quando la coppia cominciare a vedere la colpa nell'altro, uno verso l'altro, e trovare errori nell'altro, è l'inizio del disceso, l'inizio del fino. If they don't control it, correct it, se non riescono a controllare queste tendenze e correggerlo, in most cases the marriage ends sooner or later. Generalmente finisce il matrimonio prima o poi. And this is not a theory. This was researched by studying 1,000 couples
and this is what they found. E questo This non è una teoria, è stato un ricerco su 1000 coppie e hanno scoperto questo. And so the couples have to learn to appreciate and stop criticizing. E così le coppie devono imparare come di smettere a criticare e cominciare ad apprezzare uno l'altro. I became, I don't want to say fascinated, but I don't have a better word right now. I became fascinated as to why we criticize, especially devotees, because we know it's so bad for us. Mi sono curiosito come mai cominciamo a criticare specialmente altri devoti quando sappiamo bene che ci fai così male. Come mai cadiamo in questa tendenza? It's interesting because if you go to the Bhagavatam, in every canto, there's at least one story about someone who ruined their life because they offended a devotee. Interessante, se in tutti i canti dello Srimad Bhagavatam, in ogni canto c'è la storia di qualcuno che criticava i devoti e hanno rovinato le vite. I mean, Daksha lost his head. That was pretty Daksha ha perso major la testa, consequence. letteralmente. Ramchandra Puri, his whole village was ransacked, and Ramachandra horrible Puri, things happened. tutto il suo villaggio è stato distrutto, cose terribili succedono. So I began contemplating, well, what is it that makes us criticize, even though we know from the example of Shastra that it's very detrimental to our bhakti. Poi ho cominciato a pensare, ma come mai cominciamo a criticare anche pur sapendo che ci farà così male, è una cosa disastrosa, e lo stesso cominciamo a... I'm not going to get into it now because I've written an article and it's going to come out, so you can read it, or one of you could translate it. I came up with 38 reasons. Non comincia adesso perché sta uscendo un articolo che ho appena scritto e qualcuno potrebbe tradurlo, e ho scoperto 38 motivi o ragioni perché uno comincia a criticare. What I would suggest to you Cosa posso suggerirvi? is when you criticize, quando comincia a criticare gli altri, try to reflect, why am I doing this? What is going on in my consciousness that's making me do this? What impurity is there in my heart that's causing me to do cerca this? di riflettere e guardare dentro di se stesso e pensare cosa c'è perché sto facendo questo? Perché sto criticando? Cosa c'è di impurezza nel mio cuore che mi sta portando a criticare gli altri? And if you're honest, you'll start to understand. It's not just what they're doing. Se onesto, comincerà a comprendere. But it's how I'm processing it. Ci vuole un po' di tempo per processare e capire questo. In thinking about this, I recently wrote something I wanted to read you. I think I'll put it in the chat. It's kind of interesting. Pensando di questo, ho scritto qualcosa, lo metto nel chat, che è molto interessante. I was thinking of this one morning after Mangalarti, and I thought I could share it with you. Pensavo di questo subito dopo Mangalarti, una mattina, è venuto in mente questo, e adesso lo condivido con voi. Tridas, it's in the chat, so I'll read the whole sentence. The worst devotee thinks he is the best devotee and thus criticizes everyone but himself. Il devoto peggiore pensa di essere il devoto migliore e così critica tutti gli altri meno se stesso. The best devotee thinks he is the worst devotee and thus criticizes nobody but himself. Invece il devoto migliore pensa di essere il devoto peggiore e così non critica nessuno meno se stesso. If I was in charge of ISKCON, I would require everyone to get a tattoo on their arm that says that.
Se lui era responsabile per l'ISKCON, chiedeva a tutti di fare un tatuaggio sul braccio con queste scritte, questi principi scritti. Because I think this would solve all the cooperation problems. Perché penso che questo risolverà tutti i problemi di collaborazione. But if you have an issue, a problem with someone, I would suggest do some introspection. Ask yourself, why is what this person doing bothering me? Why am I responding the way I'm responding? Se tu c'hai un problema con un'altra persona, un altro devoto, fate un po' di introspezione e chiedi se stesso, ma cosa c'è che mi disturba così tanto di queste persone? Perché sto pensando così? And I think we need to do this kind of work to have healthy communities. We need to be very clear about what we're contributing to a bad relationship. Dobbiamo fare questo lavoro per avere buone comunità, di capire che cos'è che io sto contribuendo alla relazione o facendo male a quella relazione. Otherwise, the option is, I never made any mistakes in my life. It was always other people's fault. Altrimenti l'altra possibilità è di pensare, io non ho mai fatto errori in vita mia, è sempre la colpa degli altri. Yeah. So I'll speak personally about myself. Parlerò a riguardo io personalmente, delle mie esperienze personali. And what I could say is that when I wasn't unable to get along, it just, and when I look back and in retrospect, it just felt like there's a certain kind of conditioning I grew up with that if I didn't change, I wasn't going to be able to get along with certain people. Poi l'ho visto nella mia vita che quando non riuscivo ad andare d'accordo con qualcuno, con qualche gruppo o persone, guardando indietro, l'ho visto che era riguardo e dipendeva da quel condizionamento della mia gioventù che ha causato questo problema. E se non riuscivo a superare questo condizionamento, avrò problemi di andare d'accordo con So I think at least we should all be able to get along well with one another. We may not want to work closely with everyone, but at least we should have good relationships with one another. Almeno we should reflect on why we don't. Buone relazioni con tutti, anche se non necessariamente vogliamo lavorare proprio intimamente con le altre persone, ma almeno collaborare e avere buone relazioni. E se non riusciamo, dobbiamo chiedere noi stessi perché. And I think for me, one of the reasons I didn't get along is because I think I was frustrated with my own lack of Krishna consciousness. E per me, pensavo che forse non riuscivo ad andare d'accordo con le persone perché ero frustrato per la mia mancanza di coscienza di Krishna. Or maybe also frustrated with just my lack of ability in certain areas. O frustrato per la mia mancanza di capacità in certi settori. And I was expecting others to do more for me or give more to me, and they didn't. And then I didn't like them for that reason. No. Aspettavo che gli altri dovevano fare di più per me. No, dai, che doveva, non mi ricordo più neanche io. Fare di più. Because I was reading, someone just wrote a very long kind of question, reflection, and I was I was quickly looking at it because it just came out. Let's say expectation. I was expecting things from people they couldn't. Io aspettavo delle cose dalle altre persone. And I didn't know that. As I grew older, then I realized that was the problem. I didn't know it when I was younger. Quando ero giovane non sapevo questo, che avevo queste aspettative, e poi l'ho realizzato quando sono diventato più vecchio. I thought it was they were the problem, not me. Io pensavo che erano loro il problema, non io. And I want to make, I mean, how should I say it? I think if we all do this and consider this, we'll see that we all have something like some
something we just have to calibrate. You know, if I just turn the knob a little bit, get it to 0, I'll have better relationships, and it's off a little bit. We all have that. And just like, Tutti how do you have abbiamo to turn your knob to have a better relationship? qualcosa di aggiustare in noi stessi per migliorare le relazioni con gli altri. Se ognuno facesse così, aggiustava la sua situazione di relazione, potremmo andare tutti d'accordo. I'm too intolerant, so I got to turn that tolerance knob up. Magari io sono troppo intollerante, devo aggiustare questo. I'm too sensitive. I take everything personally. I have to adjust. Sono troppo sensibile, lo prendo troppo sul personale, ogni cosa. I expect things from people that are unrealistic. I have to get that to 0. Pretenda delle cose dalle altre persone che non sono realistiche, deve portare quello a 0. If people don't, appreciate me, I become discouraged. I have to, I have to make these adjustments. Se l'altra persona non mi apprezza, mi scoraggia e devo aggiustare. And then, when Krishnangi was asking me to do this, she was just saying, how could we support one another? E quando Krishnangi mi ha chiesto di fare questa conferenza, ha chiesto come possiamo aggiustarci uno all'altro e andare d'accordo. If we carry these problems within us, it's hard to support other people because we're more focused on what other people aren't giving us than what we could give them. Io non ce la faccio. Isn't it? Tra due. Adesso non mi ricordo. Quando noi ci aspettiamo It's che... getting too complicated. It's getting hard to translate. Io non riesco. If I'm focused on, let's say, I'll use an example. So I'm very focused on what I don't like about someone. Sì, sono molto focalizzato su quello che non mi piace di una persona. There's not a lot of space left in my consciousness to be supportive of that person because my consciousness is focused on what I don't like about them. Non c'è spazio, non rimane spazio nella mia coscienza di sostenere quelle persone perché sono sempre concentrato su quello che non mi piace di quella persona. And we don't naturally support people we don't like. E generalmente non abbiamo la tendenza di sostenere le persone che non ci piacciono. So if I have all these expectations you don't meet and I'm blaming you and criticizing you and etc. It's too long. I can't remember what. Where's the impetus to support you, to care about you? Se sto pensando sempre che non mi piace il tuo comportamento e tu non piace il mio, eccetera, come posso avere l'impeto e l'entusiasmo di sostenerti? Because when I see you, either I'm thinking all the things I don't like about you or waiting for you to apologize for all the bad things you've done to me. And there I can't support you. Quando ti vede, sta pensando a tutte le cose errori che tu l'hai fatto e tutte le cose brutte che hai fatto a me e sta aspettando che tu mi chiedi scusa. So personally, I would say for me, and I personalmente dirò, applies to everyone, if I cannot appreciate other devotees, something's wrong with me. Se io non riesco a apprezzare altri devoti, c'è qualcosa che non va in me. If I can only see what's wrong, or I can only see what I expect from them, if I can only blame them, something's wrong with me. Se riesco a vedere solo i loro errori e quelli che non riescono a fare questi altri devoti, c'è un problema con me. And a sign of advancement will be that I appreciate devotees. I have a heart that's big enough to appreciate. Un segno dell'avanzamento è che c'è un cuore così grande che riesco a apprezzare tutti i devoti, anche se non mi piace particolarmente. Yeah. So if you have everyone in a community predominantly appreciating one another, you have a very se c'è la maggior parte delle persone in una comunità che apprezzano uno l'altro,
a very nice atmosphere, very nice culture. crea una bellissima atmosfera. If you remove prejudice from a community, it was a Si very toglie nice le- atmosphere. Si toglie le pregiudizie dalla comunità, avrà una bellissima atmosfera. Oh, they're so and so. They're from Sicily, and we know what Sicilians are like. I don't like them. Eccolo là, lì c'è tal di ta, ma è di Sicilia e non ci piace i siciliani. Sappiamo come sono i siciliani. I hope they're not moving to Bologna. Speriamo che non si trasferiscano a Bologna. You know, you can't have a community like that. Non funziona in una comunità così. So if we feel that way, the first thing has to be, okay, what's wrong with me, not what's wrong with them. Se sentiamo così, la prima cosa è di pensare, allora, cosa c'è di sbagliato che non va in me, non criticare, non negli altri. I just want to make one other point, a different topic, and then we'll take questions. Un altro punto, un altro argomento e poi riceviamo domande. And this is a really beautiful thought if you can incorporate this into your community. Questo è un pensiero molto bello se riesci a incorporare questo in vostra comunità. When you see a problem. Quando vedi un problema. Quando vedi problema. Un problema. Un problema. Non capisco italiano. So, when you see a problem, quando vedi un problema, then instead of blaming somebody, what's going on here? Why do they do this? Invece di dare la colpa a qualcun altro, perché cosa succede qua? Perché l'hanno fatto così? Just solve it. Risolve il problema. Can you imagine having a community like that? Nobody puts blame on anyone. We see a problem, we say, oh, hey, there's a problem, let's fix it. Immagina una comunità così, non diamo la colpa a nessuno, invece quando vediamo il problema lo risolviamo il problema. So there's an interesting principle you can make a note of, and this came from Prabhupada. Questo è un principio molto interessante che si può notare e questo viene da Srila Prabhupada. If you see a problem, it becomes your responsibility to solve it. Se tu vedi un problema, diventa tua responsabilità di risolverlo. Because normally you see a problem and you think, it's not my responsibility. Generalmente la nostra tendenza è di vedere un problema e pensare, non è il mio problema, non è mia responsabilità. Could you imagine how powerful a community would be? Where nobody complains about problems, and whatever problem anyone sees, they work to fix it. Immagina una comunità così, ogni persona, tutti apprezzano uno l'altro e quando vedono un problema ognuno cerca di risolvere i problemi, non dare some of these principles we discussed tonight, you may want to incorporate it as principles of your community. This is how we function. Alcuni di questi principi di cui abbiamo parlato stasera si potrebbe adottare in vostra comunità. Now, we don't have a lot of time. There are other things we could talk about, but I think this is good for today. Penso che va bene per oggi, poi ci sono domande. Non ho il tempo. Have some questions, is it? Yes. Okay, Facebook. Sto cercando di vedere perché c'è pezzi che hanno scritto lui e poi domande in mezzo. Te la dico in italiano. Salvatore from Facebook has a question. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. I want to ask you quali possono essere i giusti accorgimenti da utilizzare? Noi devo vedere. Spiace. Sì. Ecco. Aspetta, fermo. Allora. Salvatore lì. What should we see?
accorgimento di utilizzare. Non so come si... Quando ci sono divisioni, pareri contrastanti, è poco... Sì, fai tu, perché io non... Brain is not working so good tonight. I'm tired. Translation is not easy. What to do when there is a division and there is no compassion each other? Oh, okay. How to encourage the devotee if they don't want to accept your friendship and cooperation, and even when we do service, to cooperate with the service. Yeah. Even if you want to be compassionate, encourage them, but they don't want to accept your friendship, what to do? What to do? Send them to the temple president and he'll beat them up. Manda il presidente del tempio e li... Così lo castiga. Castiga. Ma tu l'hai letto in italiano. You know. Sorry, I have to read in Italian. She has to read it in Italian. Okay. Allora, come incoraggiare i devoti che non vogliono accettare amicizia, collaborazione e suddivisione dei servizi? Ma quella di Salvatore. Okay. You know what my experience is in this area? Vuoi sapere la mia esperienza in questo campo? You have to start in a community with some principles. And like devi cominciare in una comunità compassion, con certi principi come compassione, friendship, amicizia, honesty, onestà, etc. So if that becomes a principle upon which a community is based, then it's going to be easier to get this other devotee to open up, to be more friendly, because those are principles your community is based on. Che questo devoto riesce a coinvolgere questo devoto, perché la comunità è basata su questi principi di collaborazione, compassione, onestà, eccetera. So I see that in communities that are more clear about what their principles are, it's easier to correct something when it goes off because they immediately know, yeah, I'm not supposed to be that way. L'ho visto nella comunità, se viene stabilito all'inizio quali sono i principi, diventa più facile correggere le persone che vanno fuori di questi principi, che almeno loro lo sanno che non dovranno fare così. Tutti consapevoli di quali sono tutti consapevoli di quali sono i principi, le basi delle relazioni alla comunità, è più facile qualcuno che si corregge. It also sounded like this particular devotee was what Bhakti Tirtha Maharaj was describing. It's just, they want to be separate. Sembrava che questo devoto era un po' come viene descritto da Bhakti Tirtha Maharaj, vogliono essere... Some people are born like that. Qualche persone sono proprio nati così, nascono così. It's symptomatic of a certain kind of, autism or è sintomatico Asperger's. These are medical conditions where you just don't like being close to people. È un sintomo di certe condizioni, anche, si dice, patologia, che tu proprio non vuoi essere vicino a altre persone. C'è tendenza a isolarti. I still think if a community is very safe, stesso penso che se una comunità è vera, then you're not being judged, you're not being criticized, then se tu non vieni giudicato, criticato. One of the things that I think we have to be so careful about. Una delle cose per cui dobbiamo essere molto attenti is to keep confidentiality when people are revealing to us something that's di mantenere confidenzialità quando qualcuno si rivela i suoi problemi, hanno riservatezza. So people can feel safe to be open with one another.
Quando le persone possono sentirsi sicuro di essere aperto con qualcuno. And as I mentioned before, judging people, it really, it creates a very unhealthy environment. Come menzionato prima, giudicare le persone crea un ambiente molto malsano. Have you ever had a problem you need to talk about, but you're afraid to talk about it because you're afraid you'll be judged or that problem will be spread around the community? Hai mai So just avuto keep it to questa yourself. esperienza di avere un problema, ma ha paura di parlare con qualcuno per paura di essere giudicato o per paura che questa informazione viene diffuso tra altre persone? That's quite common. Questo è molto comune, But the Sangha is supposed to help us become stronger, right? Invece il Sangha, le compagnie dei devoti dovrebbe renderci più forti. And if the Sangha is going to help us become stronger, then it has to be a place where we can talk about whatever we need to talk about without fear. Se le compagnie dei devoti deve renderci più forti, deve essere un luogo dove possiamo parlare apertamente senza sentirsi giudicato o tradito. And I think that's just common sense. Questo deve essere ovvio, senso comune. Isn't it? Sì. Non è così. But you know, Maya will affect our movement by creating animosity between us. So we have to be very careful. Maya ci attaccherà al nostro movimento creando conflitti fra di noi. You know, it has to be this mood where Prabhu, I completely disagree with you. That class you gave, I completely disagree with you. Deve essere questo sentimento. I still love you. Ma it's too long. Sì, di questo sentimento. You're giving too long phrases. I can't. You gotta totally disagree with everything you said in class. Come una situazione come tu puoi avvicinare il devoto, guarda, io non sono d'accordo con niente quello che diceva nella tua lezione, ma ti voglio bene lo stesso. Yeah, I still love you, but I still love you. Allora ti voglio bene lo stesso. It has to be like that. Deve essere così. And another interesting thing. Altra cosa interessante. Prabhupada said these differences are normal. Prabhupada diceva anche che queste differenze, è normale che ci sono differenze di opinione. Because we're individuals. Perché siamo individui. So, you know, if we have different opinions, we don't think, oh, this is horrible. It's just, well, this is just normal. We're individuals. Anche se abbiamo opinioni diverse, non pensiamo che è orribile, ma pensiamo che è normale perché siamo individui. There's a number of other questions. Vediamo se... Un'altra qui da Madhu Kishori. Io faccio una frase e tu la traduci, come abbiamo fatto l'altra volta. Voglio fare una domanda. She wants to ask a question. A volte quando chiediamo sometimes when we ask aiuto e rifugio ai devoti anziani, when we ask help and refuge in older devotees, senior devotees, i devoti ho notato che i devoti generalmente non sono empatici, o meglio, I noted that generally the older devotees are not empathetic. Empathetic. Yeah. Mm-hmm. E che non c'è a volte un sostegno umano. Sometimes there's not a human support. Ma si tende con filosofia ad aiutare l'altra persona. There's a tendency to philosophize. Oh, okay. The younger devotee, you know? Yeah. E Krishna vuole che noi abbiamo il cuore morbido. And Krishna wants us to have a soft heart. Come il burro. Like butter. Come mai non riusciamo melted butter. a relazioni empatiche tra devoti? Why can't we develop emphatic relations with between devotees? Yeah, it's a good question. Bella domanda. Can you say that in Italian? Because I don't think everybody heard it in Italian. Oh, yes.
A volte, quando chiediamo aiuto o rifugio a devoti anziani, generalmente ho notato spesso che non c'è empatia, o meglio, che non c'è sostegno, un sostegno umano, ma si tende con la filosofia ad aiutare l'altra persona. Krishna vuole che noi abbiamo il cuore morbido, come il burro. Come mai non si riesce a coltivare relazioni empatiche tra devoti? I'm going to choose to answer it in one way. I don't know if this is the complete answer, but it's one answer. Io lo faccio un risposto in un modo, non so se è la risposta completa, ma io rispondo così. I would like to see an atmosphere Piacerebbe vedere un'atmosfera in which this question could be given to that authority and a Mi discussion. piacerebbe vedere un'atmosfera dove era possibile porre queste domande a quell'autorità che ha risposto così. And no one feels offended. E nessuno sente offese. The younger is not afraid and the elder is not offended. Il più giovane non ha paura e il più grande non sente offese. Because maybe the elder is not aware of your needs. Magari questo devoto più anziano non è consapevole delle tue esigenze. Maybe the elder is not even aware of his own needs. Magari questo devoto anziano non è anche consapevole dei suoi bisogni o esigenze. It's possible, right? È possibile. So sometimes the elder needs help and say, no, that's not what I wanted to get from you. A volte anche il devoto anziano ha bisogno di aiuto e il devoto più giovane dovrebbe dire, guarda, questo non è quello che cercavo da te. I wanted you to understand this. I didn't want a shloka. Volevo che tu comprendessi questo mio problema, non che mi diceva un verso della Bhagavad Gita. Yeah. And the elder doesn't say, who are you to tell me what to do? E il devoto anziano non dovrebbe dire, ma tu chi pensi di essere di dirmi così? How long have you been a devotee? Quanto tempo tu sei un devoto? You're just puffed up. Tu sei orgoglioso. Yeah, that's that's basically what would happen to you in 1972 if you tried to say that to a leader. Se provava in 1972 di dire una cosa così, probabilmente avresti ricevuto quel tipo di risposta. Even though the leader's only been a devotee 3 months longer than you. Perché probabilmente quel leader è un devoto 3 mesi più di te, è diventato devoto 3 mesi prima di te. Sridas and I have been through all of that. Yeah. Yes. So I think part of the problem is that in our misunderstanding of Krishna consciousness, we kind of didn't value how devotees feel. Because we thought, è un po' dovuto alla nostra malcomprensione di coscienza di Krishna, non siamo riusciti a comprendere come sentono i devoti. Anything you feel that's getting in the way of Krishna consciousness, you shouldn't feel. Just don't feel it. Something wrong with you. Stop feeling. La mentalità era se tu senti qualcosa che ostacola la tua coscienza di Krishna, devi solo non pensare, non sentire così. Quella era la risposta. And here's the shloka that will stop you from feeling this, like a little pill, you know. Eccolo, qui c'è la medicina, lo shloka, il verso che ti farà smettere a pensare così. And, you know, I think as younger devotees, you have to understand that as older devotees, we weren't trained in psychology or pastoral, what do they call it? Pastoral counseling. And we weren't trained like that. Dovresti capire e comprendere come i devoti giovani che noi, devoti anziani, non siamo stati addestrati in psicologia o consulenza pastorale, queste cose ci siamo buttati dentro. If we were, we wouldn't shoot shlokas at emotional problems. Se siamo stati addestrati in queste cose, non sparavamo versi della Bhagavad Gita per problemi emotivi. And so both the junior and the senior should understand there may be some inability there to Tutti e due, i più giovani e più anziani dovrebbero comprendere che potrebbe essere qualche mancanza di capacità, di abilità. But I think the younger could help the older devotees say, well, you know, we need this.
We need you E to. i devoti giovani us potrebbero in this. aiutare i devoti più anziani spiegando, guarda, noi abbiamo bisogno di essere ascoltato, di sentirsi l'empatia. I love an environment where we can all be honest and not be chastised for being honest and not E mi condemn and piace criticize. molto un'atmosfera dove possiamo essere onesti e non essere corretto per essere onesto. Then these things can be worked out. E così si può aggiustare queste cose. You know, about 20 years ago, the funniest thing happened to me. I was in a workshop and they said, how do you feel about this? E è una cosa successa a me 20 anni fa, che ero in un seminario, un workshop, e mi è stato chiesto, tu come ti senti riguardo questo argomento? You're not going to believe this, Tu non ci crederanno questo. but this is true. È vero. I said, what do you mean by feel? E io l'ho chiesto, ma tu cosa intende di la parola sentire? Because I was so in my head, I would even analyze feelings and not feel them, just analyze them. Ero così mentale che i sentimenti o quello che sentiva, invece di sentirlo, lo analizzava con la mente, con l'intelligenza. And I think it had so much to do with just always being involved with analyzing philosophy. I became a little alienated from my feelings. And then I couldn't relate to other Forse people's. è dovuto al fatto che era così sempre a analizzare la filosofia e mi sono divorziato dai miei sentimenti. There's a joke about professors. C'è una barzelletta riguardo ai professori. They go to a party and then they come home in the evening and write an analysis of what went on in the party. Vanno a una festa e poi tornano a casa la sera e scrivono un'analisi di cosa è successo alla festa. So that's the intellectual process. You're analyzing, not experiencing. Quella è la natura dell'intellettuale, di analizzare e non sperimentare, non vivere. There needs to be a balance between both. Ci vuole un equilibrio tra le due. Too much feeling and you might go to the White House and destroy it. Se c'è troppo emozione, potrebbe anche andare alla Casa Bianca e distruggerlo. Too much intelligence, you just analyze the problem and you don't do anything. You need a little of both. Intelligenza e stai lì a analizzare il problema, ma non fai niente per correggerlo. Yeah. So I personally took a course in empathic listening. Personalmente l'ho fatto il corso nell'ascolto empatico. And I found it very helpful because there was a lot that I didn't know. And so, you know, leaders, we can learn these things. Ho trovato molto interessante perché c'erano tante cose che non lo sapevo. And I studied psychology a bit, so I know when to shoot the shloka and when not to. Because I know when it's a psychological problem. Così so quando dare il verso alla Bhagavad Gita e quando no. Sometimes I have to shoot, you know, something other than a shloka because it's not going to be cured by a shloka. A volte devo dire qualcos'altro invece di un verso della Bhagavad Gita, perché il problema non sarà risolto da un verso. And sometimes leaders just need to know that often if they just understand the problem, that's all the devotee wants to know, is that you understand my problem. And then e poi anche i leader responsabili devono sapere che a volte basta che loro comprende, ascoltano il problema e comprendono il problema e basta. Questo è sufficiente per le persone, che qualcuno comprende i loro problemi. If you understand this, that when you become a leader, then you'll be very empathetic. Se tu riesci a comprendere questo adesso, quando diventerai tu un leader responsabile, tu sarai molto enfatico. I mean, another thing you have to understand is we grew up listening to Prabhupada and he was like chastising every fool and rascal in the universe. So we grew up hearing this like, noi devi comprendere che siamo cresciuti ascoltando Srila Prabhupada che castigava ogni mascalzone nell'universo.
So sometimes the devotee would come in our office and have this problem. You're a rascal. You're a nonsense. Because that's kind of how we were, you know, what we heard for so many years. E così a volte succede che uno veniva all'ufficio per spiegare i suoi problemi e rispondevamo sei mascalzone, sei nonsenza. So for some devotees, you know, it Siamo was hard cresciuti un po' così. to empathize, right? Non abbiamo coltivato molto l'empatia. Not everyone, but many. Non tutti, ma alcuni diversi. You know, when I was a young devotee, if someone said, I feel this way, I'd say, I don't care how you feel. Just go out on Sankirtan. Quando ero devoto giovane, se qualcuno mi avvicinava dicendo io sento così, io avrei risposto, ma io non mi importa come ti senti, devi uscire lo stesso a distribuire i libri in Sankirtan. Yeah. I mean, and sometimes that's the best instruction for someone, but sometimes it's the worst. A volte anche va bene per qualcuno, ma a volte anche le peggiori istruzioni. But I think Tredas, if my memory is correct, when we were young devotees, you know, it was kind of like, who cares how you feel? Just do your duty. Isn't it? Wasn't it? Ci ricordiamo quando io e Mahatma Prabhu ero devoti di giovane, l'atmosfera era un po' che non importa come ti senti, devi solo fare il tuo dovere, non importa come ti senti. So at least younger devotees should understand we were raised like that. Così i devoti giovani adesso dovranno comprendere che siamo cresciuti un po' in quell'atmosfera. I have, you know, have dealings with devotees in Russia, and sometimes they tell me what the older Russian leaders are like. And it's very typical of, you know, older Russian leaders, which they don't like and they don't understand. It's just a different culture. A volte ho da fare con i devoti in Russia e i devoti più giovani si lamenta che i leader sono proprio come i russi, proprio molto diretti e non gli piace. Okay. So there's a number of other questions. Oh, there's one question. Is there a limit into changing myself to get along with the others? How much can I adjust? I have to translate. C'è un limite in quanto riesco a cambiare me stesso per andarsi d'accordo con gli altri, o come posso aggiustare questo? Well, there are things you can change and you also have your nature. Ci sono cose che riesci a cambiare, poi c'è anche la tua natura personale. And there may be things you can't personally change. You're going to need help of others to help E you ci change. sono altre cose che tu magari non riesci da solo a cambiare, ma avrai bisogno dell'aiuto degli altri. Like through the guidance of a senior devotee, and even in some cases therapy, because you may be damaged. E attraverso le guide di un devoto più anziano, o magari hai bisogno anche di terapia. We had this godbrother, and he was in the Vietnam War, and he was really damaged. Sì, avevamo un confratello che è stato nella guerra in Vietnam, era molto He was like traumatized, major. provato, disturbato. And it was hard for him to have good relationships. Era molto difficile per lui avere buone relazioni. In that situation, you need professional help. In condizioni così hai bisogno di aiuto professionale. But even you don't have to go to war to be traumatized. Non è necessariamente devi andare in guerra per essere traumatizzato. No. Crazy mother can traumatize you. Una madre amata può traumatizzarti. Yeah. So sometimes, to change, you can't do it on your own. You'll need A volte professional. non riesci a fare da solo, avrai magari bisogno di aiuto. But something else I think is important. Un'altra cosa importante, even if you can't change, anche se non riesci a cambiare, you can behave differently. Si può comportarti in un modo diverso. Like I'm a very independent person. Per esempio, io sono una persona molto indipendente. If I sit around with big, meetings and making plans, I'm just thinking I'm thinking, get me out of here. I'm just going to go do something. E se mi trovo in grandi incontri a fare i piani con tanti altri,
dentro di me sta pensando, voglio But- andare via, vado via a fare qualcosa. But even though I think that way because that's my nature, I don't act that way because it doesn't work. So you can Anche se act in penso, a way that's beneficial. anche se penso così perché è la mia natura, ma non agisco così perché non è appropriato. Perché non va bene così, faccio quello che devo fare. I think wives do that a lot. Credo che mogli fanno spesso così. You know, the husband wants to think he's smarter than her. Come per esempio il marito vuole pensare che lui è più intelligente di And lei. sometimes she sees him doing something, it's kind of stupid, but she just won't say anything because E a volte it's not lei good for the dice, relationship. vede che lui sta facendo qualcosa di stupido e lei non dice niente. So in her mind, she's thinking, that's really stupid, but I'm not going to tell him because it's not going to help anything. So she feels one way, she sees one thing, but she acts differently. So you can do that. So you keep the Lei peace. vede una cosa ma agisce in un modo diverso e tu riesci è una cosa che si può fare. And I can say I do that all the time. Io posso dire che io spesso che lo faccio così. Maybe my nature to do one thing, but I see it's not good in this situation to do that. So I don't do it, even though I'm feeling like I want to do it, but it's not good, so I don't. A volte nella situazione penso che la mia natura vorrei fare così, agire così, ma vedo che in questa situazione non va bene e agisco in un altro modo. It's something about me that's inherent in my nature I can't change, but I don't have to act on it when it's inappropriate. Essere qualcosa che è inerente nella mia natura che non riesco a cambiare, ma non agisco, non metto in pratica esternamente. And I think many of us don't understand that. Penso che tanti di noi non comprendiamo questo. So, I'm, the first day I'm in the temple. Okay, we're going out on Sankirtan. Poi il primo giorno che vivo nel tempio, qualcuno annuncia, adesso andiamo fuori in Sankirtan. Here's your magazines. Go out and sell them. Eccolo le tue riviste, andate fuori a venderle. But I'm afraid of my own shadow. I can't do this. Ma io ho paura della mia ombra, non ce la faccio. But we did it anyway. Abbiamo fatto lo stesso. So all the introverts went out on Sankirtan and became extroverts for a few hours. It's just what they had to do. Tutti gli introversi, le persone introversi sono uscite in Sankirtan e per qualche ora sono diventate estroverti. You ever see that trade-off? Like some devotees are in Sankirtan and they're like, controlling the whole universe. Then they get back in the van and they're just like little wallflowers and just chanting and reading. And it's totally against their nature, but they had to do it. E totalmente abbiamo visto questo, che è una cosa completamente contraria alla loro natura, ma quando escono fuori per fare questo servizio di predicare, distribuire i libri, diventano estroversi. Isn't it? Like sometimes you meet a devotee and they say, he's one of the biggest book distributors in the world. And you just see him in the temple and he's really quiet. And you're like, how could he do Qualcuno that? dice, ma questo devoto è uno dei più grandi distributori di libri nel mondo. E poi quando le vedi nel tempio è mite, tranquillo. Because he has to for him to distribute books. So he acts. Perché devi agire in quel modo per distribuire i libri. Così agisci così, ma la sua natura è un'altra. So you can do that. È possibile fare così. Isn't that nice to know? Buono sapere questo, no? Allora, you see Radhanath Swami, TED Talks here, and HB, this bank here, this corporate thing. You see him all these places, right? It's amazing. But he's actually very shy. He's a shy person. Vedi per esempio Radhanath Swami davanti a tutti i banchieri un grande banca, a TED Talks, a tante situazioni di persone famosissime, importanti, eccetera, ma a parlare davanti a loro, ma in realtà è molto mite, molto... You would never know timido, by watching. non potrebbe immaginare. Totally comfortable, totally articulate. È totalmente a suo agio, articolato davanti a queste persone, ma in realtà la sua natura è
è molto timida e umile. For the service, for his service, he adopts that behavior because it's Per il what you suo have to do. servizio adotto questo comportamento. Okay, you have another question. Yeah, there's a number of them. È un po' lunga, te la traduco io. Quale? Io la leggo, tu traduci. Chilometrica. Questione? Questione? C'è anche di Nadia. No, Nadia ha un commento. Ecco, Questo. Sì. sì. Vai un po' più su. No. È molto interessante riflettere sul It's fatto very interesting to reflect on the fact che se abbiamo problemi a relazionare con gli altri, if we abbiamo. if we have a problem to relate with others, So you read in Italian, I'll read in English. evidentemente il limite è innanzitutto nostro. If we have problems in relationships with the others, evidently it's our own limit. A volte la timidezza ha un'eccessiva chiusura a livello caratteriale. Sometimes shyness is an excessive natura caratteriale. I'm becoming too confused between English and Italian when I'm supposed to Shyness speak is Italian. a personality defect sometimes. Is that It it? may be our personality to be very closed and timid. Yeah. Chiusura a livello caratteriale potrebbe essere di ostacolo nelle relazioni. It may be an obstacle to our ability to have relationships Yes. with others. Yes. Credo che avere l'opportunità e la fortuna di comprendere I believe that to have the opportunity and the fortune to understand che si hanno dei limiti comunicativi e con umiltà if we have our own limits in our ability to communicate, e trovi humility and if we are humble e desiderare di superarli, and desire to overcome that, chiedendo aiuto ai devoti più avanzati. asking for help from the more advanced devotees. Is there a question or is just No, alla fine c'è la domanda. Mhm. Long one. This is a typical Italian thing. They may have to give their purport, and then they'll ask a little question at the end. So you have to. There's a question at the end? Yeah, there is a question at the end. Otherwise, I wouldn't. Devoti più avanzati e al guru We should ask the guru and more advanced devotees sia la cosa giusta da fare. if this what the right thing to do is. Tuttavia alcuni sono molto introversi e timidi. Sometimes some people are very, very introverted and very shy, Quasi imprescrutabili caratterialmente, almost impossible to come out by their nature. e non è sempre semplice relazionare con queste persone. It's not always easy to have a relationship with these kind of people. Pensi Yes. che la gentilezza e il rispetto possano essere degli elementi utili per Do you think that being kind and respectful could be useful elements in to interact with to relate with this kind of a person? Come consigli di comportarci in situazioni di questo tipo? How would you advise us to deal with how to act in such situations? Per non risultare inefficaci nella relazione, no? O addirittura indifferenti. Dai, ce l'ho finita. To not be inefficient in this kind of relation, or to be indifferent. In the nome name, di un presunto in the na- rispetto nei confronti di tale persone, and in the name of being respectful to such a person, that we're just indifferent. thank you very much. Your servant, Marco. You're going to say that in Italian or Grazie Summarize molto, il tuo servitore Marco. No, she said it in Italian. but nobody heard it? Nobody heard it because you weren't near the microphone. I'll read it. No, ma chi I can read it magari l'ha Why don't sentito. you summarize it? I think you could summarize it. I'll do it. I can read it real fast in Italian. Okay. È molto interessante riflettere sul fatto che se abbiamo problemi a relazionare con gli altri, evidentemente il limite è innanzitutto nostro.
A volte la timidezza e una eccessiva chiusura a livello caratteriale potrebbero essere di ostacolo nel relazionare con gli altri. Credo che avere l'opportunità e la fortuna di comprendere che se si hanno dei limiti comunicativi e con umiltà desiderare di superarli chiedendo aiuto ai devoti più avanzati e al guru sia la cosa giusta da fare. Tuttavia alcuni sono molto introversi e timidi, quasi imperscrutabili caratterialmente e non sempre è semplice relazionare con queste persone. Pensi che la gentilezza e il rispetto possono essere degli elementi utili per interagire con queste persone? Come consigli di comportarci in situazioni di questo tipo per non risultare inefficaci nelle relazioni o addirittura indifferenti in nome di una presunta rispetto nei confronti di tali persone? Grazie mille. Hey, I'm going to answer that, but maybe not the way this person expected it. Adesso rispondere, ma forse non nel modo che aspettava questa persona. Probably in most cases, if not all, if a person is extremely introverted, it's not generalmente non è sempre il caso, ma a volte è raro, ma se una persona è estremamente introversa. It's not just due to their nature, it's due to something that happened in their life. Non è sempre dovuto alla loro natura caratteriale, ma a volte è dovuto a qualcosa che è successo nella vita. It could be many things. Potrebbe essere tante cose. So if someone's extremely unsocial, se qualcuno è estremamente antisociale o introverso, the best help you can get is to help them work on that, to find out why they're like that. La cosa migliore che si può fare per aiutare quelle persone è di cercare di aiutare, di fare loro chiedere perché, scoprire perché sono così. And of course, like we said, creating safe environment for them to open up without being È importante creare un ambiente sicuro, tranquillo, dove loro possono aprirsi senza paura di essere giudicato o tradito. But generally, when you see people with very extreme reactions to things, like abnormally extreme, it's not their nature. It's generally there's something. Generalmente quando vedi persone che hanno reazioni estremi di essere introverso, una reazione estrema, non è proprio loro natura, ma è qualcosa che è successo qualche trauma nella loro vita. And it could be from another life, not even this life. Potrebbe essere anche qualcosa di un'altra vita, non necessariamente anche di questa vita. So that's what I would say when you see something very extreme. Io risponderei così quando vedi qualcosa che è veramente estremo. Those people can be helped, for sure. Queste persone possono essere aiutate, sicuramente. You know, when I was listening to the question, I was thinking, well, we can all learn to be better, no matter how bad we are. Tutti possiamo imparare a migliorare, nonostante quanto siamo cattivi. There's a couple more questions. Sì, Nadia e Erika. Nadia ha un commento. Un commento, ok. Erika. Leggila forte in italiano così. No, there's one in English. Where it says, "Thank you very much, Maharaj. I really needed this class, especially in this moment in my life, to put again and again the focus on how can I improve myself. It's very hard, this work, but essential." Yeah, that's nice. Hard, but essential. Grazie Maharaj, avevo proprio bisogno di questa lezione, specialmente in questo momento della mia vita, per mettere sempre il focus su come posso migliorare me stesso. È un lavoro molto duro, ma essenziale. E Maharaj ha risposto,
È bello questo, è molto duro ma essenziale. È proprio così. I have a math equation for you. Ho un calcolo matematico per voi. You all get better, your community gets better. You all get worse, your community gets worse. Voi migliorate, ognuno si migliora e la comunità si migliora. Ognuno si peggiori, la comunità peggiora. Now, beautiful thought. Adesso un pensiero bello, bellissimo. You have a problem. Let's say you have a problem getting along. Magari tu hai un problema a collaborare, relazionare con gli altri. Imagine you had a meeting with Prabhupada and you have to tell him what that problem is. Immagini se dovrebbe avere un incontro con Srila Prabhupada e raccontare qual è questo problema, il tuo problema. First thing is, would you even want to tell him? Would you be embarrassed to tell him? Prima cosa è che tu vorrei veramente raccontare a lui o sarai imbarazzato a raccontare. If you're willing to tell him, what do you think he would say? Se tu hai il coraggio di raccontarlo, cosa pensi che lui risponderà? So it's a nice meditation. Una buona meditazione. Okay, I think we are. There's one that's a comment. I can just read it real quickly, and that'll be that. I think that's the last one. I'll first read in Italian. Insieme al processo di introspezione, a me aiuta a vedere gli altri come anime che stanno facendo un lungo cammino per tornare a Dio, osservando anche le sofferenze delle persone e non solo i difetti, che spesso sono uno specchio dei nostri. Nasce spontanea la compassione e il desiderio di aiutarli nel loro percorso. Bello. Together with the process of introspection, that it helps me to see others as spirit souls that are moving towards on their long path back to Godhead, to go back to God. Yes. Observing also their suffering. Mm-hmm. Observing also their suffering and not only their defects, but which are generally a reflection of our own defects. It becomes spontaneous, naturally compassion comes out, and I feel the desire to help people in their path back to God. Molto comes bene. out nicer in Italian, but Molto bene. Bella, molto bene, grazie. Molto bene. Molto bene. I think that's all the questions. I don't see any more. Okay. Sounds like the party's over. Yes. Here it's late. Yeah, it is. It's 10 o'clock. Yeah. Time to go to sleep. That's right. Almost. Not almost. People stay up late in Italy, I guess, huh? Yeah, the tendency is like that. Yeah. I was doing a course in London every week, and this one girl at 9 o'clock, she couldn't stay awake. She had to leave. That's something like I have that experience. Me, it's moved up from 9 and moved up to 10 o'clock after years of being here, but still at 10 o'clock, everything shuts down, as you might have noticed. Yeah. Yeah, it's late for you. I understand. Okay. Well, it was nice seeing all of you. Very nice to see you. Thank you very much. Hare Krishna. We'll see you again sometime. Right? Cosa? Liberare I microfoni così le salutiamo. Daniele, apri tutti I microfoni. So come si fa? Come si fa? We're trying to open all the microphones so that we can. Everybody can say arrivederci or whatever. So everyone can say goodbye. Daniele, lo puoi fare tu?
Okay, say something in Italian to me. Everyone can unmute Tutti, himself. tutti unmute. Così salutiamo Mahatma Prabhu. Pensavo che lo dovevamo fare noi. Thank you. Aprite i microfoni. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you so much. Hare Krishna. Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Gauranga. Thank you. Hare Hare Bol. Grazie. See you I'm going- tomorrow, Maharaj. Okay, Haribol. Thank you. It was very thoughtful We'll indeed. see you again. Jai Srila Prabhupada. Jai Gauranga. Jai. Haribol, alleluia. Haribol. Haribol. È andato. È andato, sì. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Nessuno canta. Hare Hare, Hare. Nessuno? Lui non c'è più, Come lui è on, andato. come on, buddies. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Massima, ricordatevi che sabato c'è Gandharvika che farà la conferenza, incoraggiamola, vediamo tutti su Zoom e poi ci sarà prossima settimana altro nettare, sabato ci sarà, sabato non questo, l'altro Parabhakti Prabhu e poi Sachinandana Swami Haribo. 7 febbraio e poi ci sarà Katamba Kanana Maharaj Haribo e poi più avanti ci sarà anche Radhana Swami. Stiamo aspettando una data, ci deve dare la data, stiamo aspettando. Quanto nettare, grazie. Bellissimo programma. pieno. Collegatevi sempre col nettare, mi raccomando. Grazie. Grazie. La citra, la prossima volta. Ciao, grazie. Questa volta non poteva e quindi dai, ho fatto mio marito. Haribol. Haribol. E anch'io con le frasi troppo lunghe non riesco, mi dimentico. Buonanotte. Buonanotte. Grazie, Haribol. Ogni Goranga. Grazie cari Grazie, devoti, Prabhu. buonanotte, Haribol, grazie per il Mirala. vostro servizio e il vostro sforzo. Haribol. Grazie. Grazie. Haribol. Non lasciarmi.